and now it is a separate phylum under invertebrate, under non-chordate, that is a hemichordata. And then we discuss about phylum Chordata. Chordata, there is a presence of notochord. Okay, there is a presence of stomochord. Here there is a presence of notochord. Yeah, which is replaced by vertebral column. So this phylum Chordata is having now further divided into 3 subphyla: Urochordata, Tunicata, and Cephalochordata. Only invertebrates. So subphyla Urochordata, Cephalochordata, they are referred to as a protochordates, primitive chordates, protochordates. Okay. Notochord present only in the larval tail in case of Urochordata, and Cephalochordata, it is consistent from cephalic region, that is head to tail region. There is a notochord. That is what is a Cephalochordata. And then we discussed what, and these are the example. Then we discussed what all chordates are not vertebrates, but all vertebrates are chordates. Okay. So we discussed on that. Somewhere it has given, thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. And so we differentiated between these 3. 4. Urochordata, Cephalochordata, and vertebrate. Right? So and then we did the classification for this. So we discussed everything. What are the important point in the previous invertebrate phyla, which we have discussed. Now here it is Agnatha and Gnathostomata, because Urochordata and Cephalochordata are protochordates. They have the notochord. Notochord's a replacement hot nahi. Okay. And vertebrata then is divided into 2 divisions, Agnatha and Gnathostomata. Gnatha is a jaw, so they are lacking the jaw. Gnatha is having the Gnathostomata is having the jaw. And so superclass Pisces and Tetrapoda. Tetrapoda, poda are the limbs, so they are bearing limbs, and Pisces fins. So this is a classification. Okay, further we differentiated between what? Chordate and non-chordate too. Right? So 4 principal characters of chordate, and this is very, very important for me. 4 principal characters of chordate. Kutle kutle sanga. Yes, chalo. So presence of notochord. Right? Second, these are the 4, and you get a short note, which are the 4 main characteristics of all chordates. So this is a notochord. Then what is this? Can you see the another arrow? No. Yes, it is a dorsal tubular nerve cord. Now what is the difference between notochord and nerve cord? Okay, then chalo ye auro kya hai bolo. Yes, so pharyngeal gill slits or it is a cleft. हे सगळं आपल्यामध्ये पण आहे. जेव्हा आपण ह्या कंडिशन मध्ये असतो in mother's womb, we have all this. So these are the main characteristic of all chordates. Embryo दिसतोय ना. So these are the embryonic characteristic of all chordate, compulsory. And the next is, चलो बोलो क्या हो सकता है? Yes, it is the post-anal tail. So these are the 4 features of all chordate. 4 features of all chordates. Right? And you can even prepare this for a short note. त्यांच्या एक्झाम व्हायच्या आहेत अजून त्यांनी दिले ते सुटले.
All right. So this is a notochord is present in embryonic stages even in us, okay, but is replaced partly or wholly by vertebral column in adult, or when the baby starts growing, that is complete vertebral column where you can see the vertebral column. And त्या vertebral column च्या आतमध्ये आहे तो हे vertebral column चे bones आणि इथून आतमधून ह्यांच्या आतमधून जे रन होणार आहे काय होणार आहे? येस, नर्व कॉर्ड. सो इट इज हायली प्रोटेक्टेड. अँड नर्व कॉर्ड म्हणून आपण म्हटलं ना की नोटोकॉर्ड इज डिफरंट हिअर अँड नर्व कॉर्ड इज डिफरंट. ओके, नोटोकॉर्ड ही व्हर्टेब्रल कॉलम मध्ये कन्वर्ट होईल आणि ही व्हर्टेब्रल कॉलम हा जो रेड मी काढलाय त्याच्या आतमधनं ही नर्व कॉर्ड जाईल. सो दिस नर्व कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ विच नर्वस सिस्टम? Central nervous system. So this is a part of central nervous system. So central nervous system is having two parts. कुठले? That is a part of that is these are the types of nervous system. CNS, PNS and ANS. So CNS is central, PNS is peripheral nervous system, and third is a ANS, autonomous nervous system. So CNS चे दोन पार्ट कुठले? माहिती सगळ्यांना माहिती, ऑल बोर्ड्स 10th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड. ओके, एक तर नर्व कॉर्ड झालं. सिम्पलेस्ट क्वेश्चन आय आस्क्ड. एक्झॅक्टली, तो ब्रेन आहे आणि ब्रेनचं शेपूट जे आहे, छोटा मेंदू आपण ज्याला म्हणतो, छोटा ब्रेन, दिस इज अ मेडुला ऑब्लॉंगेटा, इफ यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ नेम. आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं पुढचं एक्सटेन्शन is a nerve cord. So central nervous system is divided into two, that is the brain and the nerve cord. आणि बाकीचं मग नोटोकॉर्ड काय करतं हे महत्वाचं नाहीये, but still like I have added a slide over here. Remnants of notochord occur as a nuclei pulposi, a jelly-like substance in the intervertebral disc. Intervertebral disc तिथे तुम्ही बघू शकता, मध्ये जे आहे दोन व्हर्टेब्रल कॉलमच्या मध्ये. कळते का इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क? येस, दोन व्हर्टेब्रल कॉलमच्या मध्ये ही जी व्हाईट कलरची कुशन आहे, दिस कुशन इज अ इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क. आणि हे असं व्हाईटिश जिथे दिसतंय ना तुम्हाला, सो व्हाईटिश ज्या ठिकाणी दिसतंय, यू कॅन सी हिअर इन द स्केलेटन, ज्या ठिकाणी व्हाईटिश आहे ते काय असेल? ओके, जिथे व्हाईटिश आहे इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क मध्ये इथे दिसतंय, पुढच्या साईडला हे इथे दिसतंय व्हाईटिश. काय आहे किंवा हे सगळं हा कुठला पार्ट आहे? हा स्टर्नम आहे ना. आणि हे ह्याच्यात आणि ह्याच्यात फरक दिसतोय ना. दिस इज अ बोनी पार्ट अँड दिस इज, बोल तू काहीतरी बोलतो मग म्हटलं कार्टिलेज. तो हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय आता तुम्ही बघा कुठे कुठे कार्टिलेज, हे मध्ये सगळीकडे बघा. सो दिस इज अ इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क. ओके, स्लिप झाली तर प्रॉब्लेम. हा व्हर्टेब्रल कॉलम, हो स्लिप डिस्कचा सगळ्यांना प्रॉब्लेम होतो. स्लिप डिस्क कॉमनली तुम्ही ऐकता स्लिप डिस्क. हा जो आहे हा सगळा कार्टिलेज आहे. ओके, हा कार्टिलेज. इथे तुम्ही बघाल हे काय, कुठली गिरडल आहे? पेल्विक. ओके, आणि पेल्विक मध्ये हे कुठले बोन आहेत? दोन. प्युबिस, प्युबिक बोन. तीन ह्याचं हे ना, त्याचं तीन बोनचं त्याचं फ्युजन आहे. सो दिस लास्ट पार्ट इज अ प्युबिक. आणि प्युबिकच्या मध्ये हा अगेन इथे बघा, दिस इज अ, हा स्ट्रक्चर दिसला ना असा, म्हणजे दिस इज अ कार्टिलेज, दिस वन इज अ कार्टिलेज. ओके, आणि ही कुठली गिरडल? दिस इज विच गिरडल? पेक्टोरल. इथे कार्टिलेज तुम्हाला नाही दिसत. ओके, पण कार्टिलेज कुठे कुठे आहे ते पण बघा. आणि
स्केलेटन जरी बघितला ना त्या सगळ्या स्केलेटन वर तिकडे होतं ऊन यायचं म्हणून त्याच्यावरचे नावं फेडअप झाले. बट स्टील यू कॅन रीड ऑल द नेम्स. एव्हरीवेअर आर रिटन सगळे नाव. तर लोकोमोशन आणि मुवमेंटला रिवाइज करायचं असेल तर ह्याला घ्यायचं समोर त्याच्यावरची सगळी नावं बघायची सगळं काही डिटेल. सो दिस इज अ इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क आणि हे रेमनंट्स आता नोटोकॉर्डचं जे आहे तो मधला मास तयार करतो. दॅट इज अ न्यूक्लियाय पल्पोसी. गॉट इट? ऑलराइट. जे ऑनलाईन वाले होते त्यांना काय बघायला मिळणार नाही. दॅट्स ओके. ओके, सो न्यूक्लियाय पल्पोसी एनसीईआरटी ने नाही दिलेलं आहे पण दॅट्स ओके. नाउ ड्यूटेरोस्टोमिएट कंडिशन म्हणजे काय? ड्यूटेरोस्टोमिएट कंडिशन काय असं? ड्यूटेरोस्टोमिएट कंडिशन येस. काय बाकीचे फीचर्स आहेत? कॉर्डेट्स आर शेअरिंग फॉलोइंग कॅरेक्टर्स विथ इकायनोडर्म्स. काय काय? ड्यूटेरोस्टोमिएट कंडिशन, रेडियल अँड इनडिटर्मिनेट क्लिवेज हे बाजूला ठेवा, आपण हे रिप्रोडक्शन मध्ये बघू. ह्युमन रिप्रोडक्शन मध्ये रेडियल आणि इनडिटर्मिनेट म्हणजे कसं? रेडियल म्हणजे तुम्हाला कळतंय की कुठल्याही प्लेन मधनं ते डिवाइड होतं. इनडिटर्मिनेट म्हणजे खूप सारे सेल्स तयार होतात. ओके. एंटेरोसिलोम विच इज अ ट्रू सिलोम. सो हे सगळे फीचर्स इकायनोडर्मचे पण आहेत पण कॉर्डेटचे पण आहेत. सो शेअरिंग, कारण आपण वी आर इकायनोडर्म आपण लास्टली स्टडी केला होता. इकायनोडर्म नंतर हेमी कॉर्डेट आणि सो वी आर नाउ मुव्हिंग टुवर्ड्स द कॉर्डेट, द हायली डेव्हलप्ड एनिमल. ओके. कुठलं सेकंड? हा तेच मी तुम्हाला विचारलं. येस, ड्यूटेरोस्टोमिएट कंडिशन. It is something related to mouth and anus. No. Deuterostome म्हणजे anus form first. In the embryonic condition, anus is forming first. Protostomiate म्हणजे mouth is forming first. हो, ड्यूटेरोस्टोमी. डायजेस्टिव्ह सिस्टम. मग डायमॉर्फिझम ते वेगळं. ठीक आहे. Even in us, in the embryonic condition, anus is forming first, then the mouth. And so we are also deuter because we are chordates, है ना? And these are the characteristic of ours also as a being a mammals, right? करू पुढे? येस. उद्या एग्जाम आहे हो ना? आर यू प्रिपेरिंग फॉर दॅट? नाही ना असं? कारण असं असतं ना युजली टेस्ट मंडे पासून स्टार्ट होतात आणि त्या फ्लो मध्ये उद्या मग काय टायमिंग ठेवलाय तुम्ही? सेम नाही. काय करायचं उद्या म्हणजे 3:30 तुम्ही म्हणत होते ना? 3:30 नंतर बोल. आपलं हे चालू आपण बोलूया ब्रेक मध्ये. येस. अदर कॉर्डेट कॅरेक्टर्स काय हे तर माहिती आता. बायलॅटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टीम, मेटामरिझम. मेटामरिझम इज ऍक्च्युअली नको इथे लिहायला. या सो हे नको. सिफेलायझेशन. सिफेलायझेशनचं मिनिंग इथे लिहिलंय मी. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सेन्स ऑर्गन, नर्वस कंट्रोल इटीसी ऍट द अँटेरियर एंड ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग हेड अँड ब्रेन. सो सिफेलायझेशन इज फॉर्मिंग हेड अँड ब्रेन. एवढं लक्षात ठेवा. ड्युरिंग द इव्होल्युशन in the course of embryo's development. So head and brain formation is a cephalization. Yeah. So these are our properties. Other chordate characteristics.
ओके, वी ऑल्सो हॅव अ सेगमेंटेशन, पण मग मेटामेरिझम आपण इथे नको लक्षात ठेवायला, म्हणजे कन्फ्युज नाही. ठीक आहे. जाऊ पुढे. ओके, येस. All right. So they are enterocoelom, or you remember true coelom, because there is in true coelom there is a schizocoelomic and there is a enterocoelomic. So these are enterocoelomic chordates. Complete digestive tract, low circulatory system, myogenic heart मी सांगितलं होतं. चला सांगा, what is a myogenic heart and neurogenic heart? आपण कॉकरोचच्या वेळेस केलं होतं हे. Direct flow. We do not need. Yeah, it is beating of its own because of the pacemaker. Which is a pacemaker? काय नाव त्याचं दुसरं पेसमेकरचं? What we call it as? Which node? SA node, sinoatrial node. Okay. So that is a pacemaker of the heart, and that gives a beating of the muscles. So we do not require the nervous system for the beating action. So it beats of its own. So we are myogenic. Cockroach, you remember, it is a neurogenic. So it requires the help of nervous system. So it is under nervous control. Okay. फॉस्फोक्रिएटिन इन लोकोमोशन मध्ये आठवत असेल तर तेव्हा आपण म्हटलं पण होतं की मग क्रिएटिन सप्लिमेंट घेतात काही लोक जे जिमिंग करतात. हा, मग हिमोसिल कॅव्हिटी. हो ना, मग ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टम. So they have the closed circulatory system आणि हिमोसिल कॅव्हिटी मध्ये त्यांचं हिमोलिम्फ फ्लो होत असतं. ओके, नाही दिसत आहे गार्गी. करू पुढे. Phosphocreatine, that is required for the consistent ATP supply during our muscle activity. So athletes, the one who are gymming, so they take this supplement phosphocreatine. And muscles मध्ये consistent supply of ATP is required for the muscle action. आणि मग आपला ATP मग फटिग होतं. मग जिमिंग मध्ये हेवी एक्सरसाइज केल्यानंतर जर ATP तेवढे नाही मिळाले तर मग मसल विकनेस होतो. And hence this supplement. Muscle phosphagen. No, that keeps on releasing ATPs. You go back and check in your locomotion and movement. तेव्हा पण आपण हे बोललो. Muscle locomotion आणि movement मध्ये फॉस्फोक्रिएटिनचा कसा रोल आहे? क्रिएटिन आणि त्याचं आपण हे पण म्हणतो क्रिएटिनिन आणि क्रिएटिन. Nine. This is different. Yeah, this is allowed.
under the expert supervision. Yeah, your dietitian's guideline, as per your dietitian's guideline. Okay. So creatine आणि creatinine काय फरक आहे? आपण काय केलं आतापर्यंत रेनिन आणि रेनिन, दुसरं काय केलं? टीनिया अँड दॅट टीनिया. So हे creatine आणि creatinine. So this creatine is a muscle phosphagen and that creatinine is a nitrogenous waste coming along with your urine is a creatinine. Okay, so waste product, nitrogenous waste. Basically we are ureotelic, but small amount of creatinine is also the urine composition. Correct? So this is the chart which is given in your NCERT. We have already discussed this. Notochordate and non-chordate मध्ये notochord present, notochord absent. Central nervous system is dorsal, and if it is there, it is ventral and double. आपला सिंगलच हे असतो काय, nerve cord किंवा spinal cord, है ना? Pharynx perforated by gill slit. Gill slits are absent. Heart is ventral and it is 2, 3, and 4 chambered. Heart, if it is present, it is dorsal. Post-anal tail is present and post-anal tail is absent. So these are the features of chordate and non-chordate. So it is given on page number 55. So the same chart. Okay. So true coelom आणि enterocoelom मी इथे differentiate केलंय. पण एवढंच लक्षात ठेवा, ट्रू सिलोम इज फर्दर कॅटेगराइज्ड इनटू स्किझोसिलोम आणि एंटेरोसिलोम. पण ह्याला एनसीईआरटी ने एवढं डिफरन्शिएट नाही केलेलं. सो बोथ आर द ट्रू सिलोम. सो स्किझो जरी असेल तरी इट इज अ ट्रू सिलोम. ओके, डोंट राइट दिस. ओके, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रोटोस्टोम अँड ड्यूटेरोस्टोम? माउथ ओपनिंग इज फर्स्ट आणि लेटर द एनस इज फॉर्म. Deuterostome anus form first and then mouth. So याच्यावर क्वेश्चन येतो, प्रोटोस्टोमिएट कोण आहे आणि ड्यूटेरोस्टोमिएट कोण आहे? आता जेवढे आपण केले त्याच्यामधनं लिस्ट करायची आणि हा तुमचा झाला तुमच्या शॉर्ट नोट. प्रोटोस्टोम कोण आहे आणि ड्यूटेरोस्टोम कोण आहे? ड्यूटेरोस्टोम इज अ हायर, हा, प्रिमिटिव्ह. Stoma, okay, is opening. So that is a protostome and deuterostome. Clear? Notochord is a skeletal rod. Nerve cord is a solid strand of nervous tissue. काय फरक आहे notochord and nerve cord? The main difference in notochord and nerve cord is notochord belong to skeleton, whereas nerve cord is a central nervous system. म्हणून notochord is later on converted into vertebral column, and vertebral column is a skeleton. जे समोर मी दाखवलं आता मध्ये intervertebral disc, that is a vertebral column, right? And nerve cord coordinating also autonomous nervous system मध्ये परत हा nerve cord is playing an important role. Spinal cord or nerve cord is playing the important role, right? Sure. So क्या हो गया? So that is what is about this hemichordate and chordate's introduction. Now further we'll discuss about this next classes. कुठले? Pisces घेतले का डायरेक्ट? चलो, Pisces म्हणजे this is coming under the which one? Yeah, super class. त्याच्यामध्ये कॉन्ड्रिक थाईस, ओस्टिक थाईस आणि अग्नाथा सायक्लोस्टोमॅटा. अग्नाथा होपफुली मी करेक्ट पीपीटी ओपन केली असेल तर ह्याच्यात पाहिजे. ओके, चलो. सो पायसेसच्या अंडर आपण बघू काय काय आहे.
सो कॉन्ड्रिक थाईस आणि ऑस्टिक थाईस बरोबर सायक्लोस्टोमा नसेल तर मी वेगळी त्याची पीपीटी पुढच्या सेशन मध्ये दाखवते. ऑलराईट. Pisces, you know, completely aquatic, gills for their breathing purpose. Yeah. हे नाही लिहिलं तरी चालेल. हे सिल्युरियन पिरियड हा सगळा इव्होल्युशन मध्ये परत तुम्ही स्टडी करा. Okay. Devonian period is considered as a golden ages of fish, and this statement is important. You get question on this because हा आपल्या इव्होल्युशन मध्ये पण येईल 12वीला आणि इथे पण. सो डेव्होनियन पिरियड तो कुठला पिरियड आहे, त्याचा किती वर्षापूर्वीचा आहे तो फाइंड आउट करा. डेव्होनियन पिरियड इज कन्सिडर्ड ऍज अ गोल्डन एज ऑफ फिश, आणि म्हणून त्या so many years before किती एक्झॅक्टली बघा तुम्ही. आणि फिशेस इमर्ज्ड ऍज अ प्रीडॉमिनंट ग्रुप ड्युरिंग दिस डेव्होनियन पिरियड. तेव्हा फक्त फिशेस होते, हे सगळे वॉटर एनिमल्स. ओके. सो डेव्होनियन इज कन्सिडर्ड ऍज अ गोल्डन एज ऑफ दिस फिशेस. राईट. The study of fish is a ichthyology. Largest phylum of animal kingdom is arthropod. Okay, and largest class of this vertebrate is pisces. Largest vertebrate group. प्रश्न नीट वाचायचा आहे. वरती काय दिलंय, लार्जेस्ट म्हटलं की तुम्ही लगेच आर्थ्रोपोडा, पण कसला लार्जेस्ट विचारलाय ते नीट वाचायचं. ओके, नाही तर मग ही रॉंग होती. असं नाही करायचं. दे आर इकॉनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टंट ग्रुप्स टू मॅनकाइंड. Now you know so many important or economic significance of this species. Poikilothermic, cold-blooded, streamlined body, head streamline म्हणजे काय, व्यवस्थित एका लाईनीत सरळ स्ट्रीमलाईन. येस स्विमिंग साठी हेल्प करेल. एंडोस्केलेटन, कार्टिलॅजिनस और बोनी हे महत्वाचं. एक्झोस्केलेटन स्केल्स आहेत. आता दोन्ही ह्याच्यावर कुठले कुठले कसे स्केल्स आहेत त्या स्केल्स वर क्वेश्चन येतात. पुढे मी दाखवते. बिकॉज कॉन्ड्रिक थाईस, ऑस्टिक थाईस, दे हॅव द डिफरंट काइंड ऑफ स्केल्स ऑन देअर बॉडी. एंडोस्केलेटन, कार्टिलॅजिनस और बोनी. Chondric thighs, chondri is a cartilage, so they are chondric thighs are cartilaginous. And osti thighs, osteo, you know, meaning bone, so they are bony. Skull is monocondylic, म्हणजे काय, monocondylic एक skull होती आणि dicondylic. आपली कशी मला हे ब्रेक मध्ये सांगायचं. आपली स्कल मोनोकॉन्डिलिक आहे की डायकॉन्डिलिक? पक्का? व्हॉट डज दॅट मीन सांगायचं. व्हर्टिब्रे आर एम्फिसिलस, हे आपण डिस्कस केलंय ड्युरिंग आवर टॉपिक ऑफ लोकोमोशन अँड मूवमेंट. डायकॉन्डिलिक स्कल. ओके. व्हर्टिब्रे आर एम्फिसिलस म्हणजे सेंट्रम इज कॉन्केव्ह ऍट बोथ anterior and posterior surfaces. लोकोमोशन आणि मुवमेंट मध्ये गेला तर मग ह्या गोष्टी सापडतील. चला फटाफट पेज नंबर सांगता आला कोणाला तर सांगा. आणि तेव्हा तुम्ही ऑनलाईन केलं होतं, मला माहिती नाही किती केलं होतं. तो त्याच्यामध्ये आपण हे कदाचित केलं होतं किंवा मी सांगितलं असेल. सो स्कल इज, आवर स्कल इज डायकॉन्डिलिक. व्हॉट डज दॅट मीन? हो ना.
दिलेला आहे. येस, पहिलीच लाईन आहे ना, म्हणजे मोनोकॉन्डिलिक डायकॉन्डिलिक तिकडे सांगितलंय. आणि याचा जो डायग्राम आहे स्केलेटल सिस्टीम मध्ये व्हर्टेब्राचा जो डायग्राम आहे तो आपण HSC न केला होता, इफ यू रिमेंबर. ओके, त्यांनी तिकडे तो पर्टिक्युलर डायग्राम दिला होता आणि देन वी डिस्कस्ड ऑन पेज नंबर, बोला फटाफट, लास्ट टॉपिक ऑफ युअर HSC 193. सो हा जो आहे डायग्राम आपण इकडे ऑन पेज नंबर 203 किंवा 204, सेंट्रम ऑफ थोरॅसिक व्हर्टिब्री, तो सेंट्रम इज एम्फिसिलस, याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. नसेल तिकडे लिहिलं तेव्हा आता लिहून टाका एम्फिसिलस सेंट्रम, कारण त्याच्यात डायग्राम नव्हता दिला म्हणून आपण HSC रेफर केलं होतं, इफ यू रिमेंबर. सो HSC मध्ये बघा एम्फिसिलस सेंट्रम म्हणजे काय, सेंट्रम इज कॉन्केव्ह ॲट बोथ सरफेसेस, अँटेरियर अँड पोस्टेरियर, असं हे रिपीट होत राहील. त्याच्यामुळे नसेल तुम्ही लिहिलं तर लिहा, हरकत नाही, आता लिहा, इट इज नेव्हर टू लेट. ठीक आहे, कळलंय का हे? सेंट्रम म्हणजे काय, तो मधला जो बोन आहे त्याचा हार्ट शेप बोन, सी ऑन थोरॅसिक व्हर्टिब्री पेज नंबर 204 or 203, basically given on 204. Centrum of thoracic vertebrae is heart shape आणि amphicoelous, right? amphicoelous इथे म्हटलं नसेल पण लिहून ठेवा. ओके, सो लोकोमोशन बाय फिन्स, आपल्याला गिर्डल्स आहेत, पेक्टोरल अँड पेल्विक, त्यांच्यामध्ये त्या फिन्स आहेत. बरोबर आहे, आपले लिम्स आहेत तिथून त्यांच्या तिथे फिन्स आहेत. पेक्टोरल वरचा, पेल्विक खाली, राईट? ओके, टीथ आर युजली अॅक्रोडॉन्टिक, होमोडॉन्टिक अँड पॉलिफायोडॉन्टिक. आपले सांगा चला, इन केस ऑफ ह्युमन. आपण आपला डेंटिशन फॉर्म्युला आणि हे पण केलं. सो वी हॅव विच काइंड ऑफ टीथ? दे हॅव द टीथ युजली अॅक्रोडॉन्टिक, होमोडॉन्टिक अँड पॉलिफायोडॉन्टिक. आपले टीथ कसे? Go back and check in your digestion. आणि तेव्हा पण इफ यू रिमेंबर आय सेड की ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात. हा, डायफाय, आता अर्थ सांगा चला. ब्युनोडॉन्टिक नाही, थिकोडॉन्टिक, डायफायोडॉन्टिक आणि डेसिडियस म्हणजेच डायफायोडॉन्टिक. आवर डेंटिशन इज दॅट टाइप. आपलं होमोडॉन्टिक आहे का? होमो इज व्हॉट? ऑल टीथ आर सेम. मग आपलं कसं आहे? ह्याच्याच रिस्पेक्ट मध्ये आपलं सांगा. अॅक्रोडॉन्टिक आहे? नाही, आपलं आहे थिको. होमो नाही, हेटेरो. आणि पॉली नाही, डाय. चला अर्थ सांगा. तिथेच लिहिलेलं आहे, वाचा आणि सांगा. ऑन पेज नंबर 257. हा, इज अ डायफायोडॉन्टिक. दोनदा आपले टीथ येतात, तो डायफायोडॉन्टिक. हा, पुढे. हा, म्हणजे आपलं प्रॉपरली जॉ बोन आहे खाली आणि त्याच्यामध्ये प्रॉपर हा टीथ एम्बिडेड आहे जॉ बोन मध्ये. तो आणि अॅक्रो म्हणजे काय? तसं सुपरफिशियल आहे, जॉ बोन मध्ये एम्बिडेड नाही. होमो म्हणजे सगळे दात सारखे. आपले सारखे का नाही? वी हॅव फिनाइन्स, इन्सिजर, प्रीमोलर, मोलार, हे सगळे. पॉली म्हणजे हे सुपरफिशियल असल्यामुळे की पॉन रिप्लेसिंग, तुटले की रिप्लेस होऊन जात.
आपले जर परमनंट तुटले, दात तोडला कोणी की तुटला, हो ना. सो डायफायडोंटिक. ओके.